I can do it. Okay, very good. Hello, everybody. Thank you. Thank you very much for joining this space, for being with us today. We are glad that you can meet with us today because we have a really interesting topic to talk about. That's why we have today two of our coaches at Nash Institute. They are gonna show us the path at the coaching process. So let me introduce you to Manuel Narvaez and Luis Daza. They are two of the four coaches that work with Nash Institute right now. The other two can join the meeting today because they live in different countries, so their time is a little bit different. But we have Manuel and Luis with us, and they are gonna show us what is going to happen once you get to the coaching process, what you are gonna go through, and how important is to be coached by them. So welcome, Manuel and Luis, and this is all yours. Go ahead. In Spanish? Oh, am I translating? Well, no, but I figured since you did the introduction, you won't Okay. mind doing that. It's so hard. Thank you. Buenas tardes. Boa noite, galera. Nós temos o prazer de apresentar dois dos nossos quatro coaches que eles vão falar esta noite sobre sobre o caminho para ser seu sucesso no é. Os coaches que vão falar hoje são Manuel Narvaez e Luiz Daza. Eles são coaches que faz parte de Nash Institute. Então, os outros dois coaches, infelizmente, eles moram em outro país diferente agora, por isso que não está disponível elas. Nos van a mostrar el camino, nos van a mostrar por qué es tan importante trabajar con ellos y cómo nos van a ayudar ellos a prepararnos. Então, eles vão falar sobre a importância, o que é importante ser a assessoria delas. Okay, hi everyone. It's our pleasure to be here and share this space with you. And then my name is Manuel. I'm one of the coaches who is leading this process as well. We are basically, as Erika said before, we are four coaches. Today we are going to be sharing with you only two of us, but I think the most of the candidates who are in the process are going to meet in any moment, any part of the group. Bueno, buenas noches a todos. El placer. Boa noite, galera. Eu sou Manuel Narvaez. Eu sou coach e eu espero que vocês curtam este webinar, porque eles vão falar sobre o caminho para seu sucesso no inglês. Eles estão falando que são quatro coaches, mas agora somente são dois que vão falar. Manuel Narvaez e Luiz Daza vai falar sobre o caminho para seu sucesso no inglês. The four of us, we are all nurses. We already made our process. We took our exam last year or this year, but we already made that process. We are in the immigration process right now. So we are trying to organize this process, and we design with the old Nash Institute equipment a program from what we know you will need, and all the candidates that are in this process will need to go to the try and to go and try and take your NCLEX exam with success. Nuestra idea principal dentro de nosso objetivo é que elas são enfermeiros, que elas já fizeram seu exame, que elas estão na etapa de imigração, e elas vão falar sobre o programa que eles têm na Instituto. Então, elas já sabem o que vocês precisam para
ter sucesso no seu caminho para chegar aos Estados Unidos. Eso es esencialmente una de las cosas. Entonces, la persona que va a iniciar con la presentación es Luis Daza. Entonces, Agora, Luis, o coach que vai estamos começar abiertos a cualquier pregunta. o webinar é Luiz Daça. Cualquier cosa que necesiten, estamos para servirles. So the person who is going to start with the presentation is going to be Luis Daza. That is one of my partners. The idea is that you understand basically that our process is made trying to think about the things that you will need, but you don't even know that you need it. So that's basically what we are looking for, and that is how we design our program from now. So in your hands now, it's Luis Daza. We are open to all questions at the end. Yes, for sure. Thank you, Manuel, Erica, Mrs. Carey, David. Thanks everyone for your help, Amanda. And yes, my name is Luis Daza. I'm another of the coaches of the team. I'm going to start with the presentation. I wish if you could, Amanda, to share our slides, please. We have prepared some slides for you tonight, where we try to resume all the process of be a coach and to help you in this process, all through this process. Estoy diciendo en inglés que un saludo especial a todos. Mi nombre es Luis Daza, como Meu bien nome é Luiz Daça e eu sou coach. E eu estou agradecendo para a Kerry, para a Manuel, para a Amanda, para a tua equipe de nós. Eu vou compartilhar umas slides onde vamos falar sobre o caminho para ser sucesso no NCLEX. para ayudarlos a tener éxitos en este sueño y en este reto de ser enfermeros registrados en los Então, Estados elas Unidos. vão ajudar para que vocês tenham sucesso neste grande desafio, neste grande sonho. Okay, and we put to the slide as a title why coaching meetings, and it is a kind of argumentative questions trying to understand the reason why all the candidates need a coach. Pusimos de título a la presentación ¿por qué unas reuniones de asesoría, unas reuniones de coaching? Nós, Es un poco una nós pregunta falamos sobre provocadora por o que que induce a as reuniões al com cuestionamiento acerca de por qué coaching, los candidatos necesitan una asesoría, un então elas acompañamiento en acharam este proceso. No que pueden hacerse este solos. webinar é muito importante, porque eles vão falar sobre Agenda to the que é second slide, importante ter reuniões, pasará la reuniões com diapositiva. os coaches. Entonces, un poco, first in English. The answer of this question is because this process related to take the NCLEX could be a little complex because the NCLEX has two big parts. One of them are the content, which is all the topics and knowledge related to the test, and a second part is the strategy, how the candidate can answer the test using his best skills and his and his his qualities that makes a unique candidate. Estaba diciendo en inglés que un poco la respuesta a la pregunta con que inicia Porque esta a resposta, presentación a resposta à pergunta é porque presentar el é NCLEX es importante, então una prueba difícil que requiere ele falou sobre os tiempo, passos una para ter asesoría sucesso no NCLEX e tiempo ele real y falou consciente que que o podría ser NCLEX tem difícil. duas El partes NCLEX es una prueba que tiene dos e, grandes tópicos o dos grandes e áreas. então Una as es los grandes áreas, conocimientos y que é áreas a área de áreas conhecimento, temáticas que aborda, que indaga, e y a la outra é segunda a área de parte que es la estratégia. estrategia. La estrategia significa cómo el candidato va Então, a responder cada pregunta e a haciendo uso de estratégia sus habilidades significa y sus que capacidades é a como ser maneira como o único, candidato como vai enfermero y como candidato. responder as perguntas Entonces, que estão no in order NCLEX. to succeed in this challenge called the NCLEX REN, the candidate has three
big friends in all the process. The first of them is the book of Sanders, which is this is the last edition, this blue book. In this book, Sanders exposed all the topics related to the NCLEX, but it is a hard book. You need to a kind of companion to understand it. La primera ayuda que tenemos para A primeira lograr ajuda que nós temos éxito en para NCLEX os es el candidatos libro de ter Sanders. sucesso. El libro de O Sanders es livro un libro do que Sanders está en inglés, é um livro que que está todos nuestros em candidatos tienen inglês acceso a él e que todos por nossos correo electrónico en candidatos têm formato libro. acesso Y en para esse ese book material. ves en profundidad todos los tópicos o las áreas Todos os temas, todas as importantes que se áreas van a estão preguntar en el incluídas examen. nesse livro, Este es un libro que es un poco complejo de mas llegar é um porque es livro denso, es que largo. tem sua De ahí es la importancia de complexidade, que un asesor, un coach, los um ayude livro complexo. procesando el libro. The second friend in this challenge is the strategy. The strategy E is o segundo que all the steps related to confront the questions and to answer them, especially when they are easy or when they are difficult ones, or when they change in their structure. For example, the SATA questions, which are select all that apply. These are a kind of questions where many options could be the correct ones. La segunda parte tiene que ver con la como o segundo estructura del passo examen. tem La que estrategia nosotros estar relacionado com a pedimos a la estratégia forma como cada e a candidato forma va como a cada responder o candidato vai va a afrontar la responder prueba, porque para as este perguntas que vai examen ter es, na prova. necesita no es solo el conocimiento, sino Então, cómo el candidato va a afrontar vocês cada não vai pregunta, somente especialmente precisar aquellas que son de seu fáciles o conhecimento, aquellas que son também você tem difíciles. que ter Por ejemplo, estratégia para las preguntas responder llamadas SATA, o as en inglés significa perguntas, umas Select perguntas All That Apply, complexas, que o são selecciona todas las que seleciona aplican. Y todas este as que tipo de aplicam, preguntas, e esse tipo de varias de las perguntas opciones pueden são, ser correctas, não são puede ser un fáceis. número par o un número impar. Entonces el candidato necesita Então, o una asesoría candidato y una asesoría precisa de la estrategia, de assessoria cómo mejor, para de qué ter manera essas responder estratégias, ese tipo de para preguntas. responder esse Another tipo de example of perguntas. this need for strategy are the prioritization questions or the NGN questions, which are a kind of clinical cases. Otra argumentación o razón de por qué es importante la Outra, estrategia porque é es importante porque a hay algunas estratégia, preguntas como é las de porque há umas priorización o la perguntas de de New priorização Generation e NCLEX, algumas que son outras que unas são de casos clínicos. da Este nova tipo de geração, preguntas que é a nova necesitan versão otras do estrategias de exame. respuesta. Então, por isso que Allí o donde candidato es precisa importante. de assessoria, There, the de coach becomes an important person. And the final step to succeed in the NCLEX is to get the habit to answer the questions at your Q bank or practice your Q bank. In most of the cases, we are using Archer Review. This is our selected and preferred Q bank because it has a complete bunch of questions and it is very, very similar to the real NCLEX. El último paso para lograr el éxito en el o NCLEX último es passo para ter sucesso acompañar no al NCLEX candidato é que desarrolle hábitos praticar de com estudio y a una respuesta plataforma de de preguntas Archer en su Review, banco de onde preguntas. vocês En vai inglés le ter llamamos um, QBank. Este um banco de banco de preguntas es el perguntas, onde Archer vocês Review. têm que responder Nosotros todas as preferimos Archer perguntas e é Review uma maneira frente a de otros bancos de praticar, preguntas ou ter porque es uno de los treinamento más para ter completos, sucesso, uno de los que para seu permite hacer más exame. simulaciones y es uno de los que es más parecido al Então, NCLEX essa real. plataforma Esa es la Archer razón por la cual Review lo é uma escogimos. plataforma das mais usadas para ter sucesso no NCLEX. And as a consequence, all of these three tools will help you, all of you, to succeed in the NCLEX. En últimas, estas tres herramientas Então, les essas van a três ayudar a lograr áreas aprobar vai el ajudar examen para del que NCLEX. vocês tenham ou consiga Ahora que ya o mandamos los sucesso links, para a prova. vamos a pasar ahora a la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva un poco vamos a discutir lo que tiene que ver con establecer los objetivos, lo que queremos lograr
Na seguinte pergunta, na seguinte slide, nós vamos falar sobre os objetivos. We want to share with you how we set our targets or objectives related to the assessment or related to the coaching process. If you could please, Amanda, to change the slide, sorry. Luis, I'm checking with her in case I think she might have lost. Oh, I think she's getting it now. Thank you. Okay, there is it. Thank you, Mrs. Carey. Gracias, Amanda. Yes. Gracias. Thank you. Okay, how the NASH Institute and the NASH Group support all of our candidates? ¿Cómo el NASH Group da un apoyo y un acompañamiento a todos nuestros Agora nós temos serviços de suporte por parte de NASH. Nós temos duas companhias, que é Nursing Advisory e NASH Institute. The first of them are Nursing Advisory, and the second them is the NASH Institute Services. Entonces, ¿cómo el grupo NASH ayuda o soporta a todos nuestros candidatos? La primera ayuda es Então, vamos falar sobre a primeira ajuda que os candidatos têm, que é por parte de Nursing Advisory, e a segunda ajuda é por parte de NASH Institute. Who is devoted to help all of you in all of the administrative process, all of related to sending your data, your documents, to pay for the forms, to schedule the test, all of these kind of management administrative topics. For example, the academic credentials, the present your documents to the Board of Nursing, to schedule your appointment to the person view, to register it and present the NCLEX, and finally to present the test related to your language proficiency. En primer lugar, el Nursing Advisory. Vamos falar sobre Nursing Advisory. Os serviços que Nursing Advisory vai dar para os candidatos são, eles vão ajudar com as credenciais acadêmicas, eles também vão ajudar com o conselho da enfermagem, eles vão ajudar também com o person view, elas também vão ajudar com registro para o NCLEX e também eles vão ajudar para proficiência em língua. Então, esses são os serviços que Nursing Advisory vai ajudar para os candidatos no seu caminho para os Estados Unidos. Registrarse para presentar el NCLEX, que es un trámite online. To register to the NCLEX is online process. All of these tasks are online, but you need someone to help you. Aunque son tareas online, usted necesita a alguien que le ayude a realizarlas. Essa é a prova da... To present your language proficiency. Y finalmente, el Nursing Advisory les va a ayudar a presentar su prueba de inglés, a registrarse a su prueba de inglés. Então, vocês lembram dos serviços que está oferecendo Nursing Advisory, que eu falei? Ejercer como enfermeros en Estados Unidos. All of these tasks are done by the Nursing Advisory. The second task force is the NASH Institute. El segundo equipo, digamos, que los va a E ayudar. a segunda equipe que vai ajudar no caminho para sucesso. Is the equivalent to a nursing school or your nursing college. El NASH Institute vendría siendo el equivalente. Então, o seguinte é NASH Institute, eles vão ajudar com as seguintes coisas. In difference from your original nursing school, this is in English. Pero a diferencia de su escuela de enfermería en su país donde usted vive, esta es en inglés. NASH Institute is going to help you to prepare for the NCLEX exam, and for do that, they're going to schedule one-on-one coaching meetings, and then they're going to assess until you'll be ready for the person view registration, and then therefore to present the NCLEX. Entonces, en español. Então, NASH Institute, como vai ser a forma que eles vão ajudar os candidatos
Ele vai ajudar com a preparação para o exame NCLEX. Também elas vai dar reuniões de coaching individuais e também vai facilitar a compreensão e prática do inglês com aulas e reuniões. E também elas vão avaliar a preparação para o registro da Pearsonville. Então, essa é a forma como elas vão ajudar os candidatos. In this order of ideas, between Nursing Advisory and Nash Institute, we are going to help you to succeed in the NCLEX test. Entonces, entre los dos, entre Então, Nursing Advisory, entre Nursing Advisory e Nash Institute vai ajudar para vocês a ter sucesso ou para que vocês tenham a assessoria necessária para o seu caminho para os Estados Unidos. Okay, let's for a while. Okay. How we support your NCLEX success? ¿Cómo los apoyamos o cómo los Então, acompañamos? como nós apoiamos vocês para que vocês tenham sucesso, To answer. consiga sucesso no NCLEX. ¿Cómo los apoyamos a lograr el éxito en el NCLEX? Esta es la pregunta que vamos a responder a continuación. It's a while for the next slide. Okay. What is our objective as a coaches? ¿Cuál es nuestro objetivo como asesores? Our objective is to prepare all of the candidates for the NCLEX examination within a mutually agreed upon time frame. Nuestro objetivo como asesores de Nash Institute es preparar a todos los candidatos para el examen del NCLEX a través de un agendamiento. Então, nosso objetivo é preparar os candidatos para a prova do NCLEX para cumprir com o tempo. This mutually agreed meeting is adjusted to the free time of the candidate. Okay, in those meetings, we are going to help you to obtain an NCLEX score above the passing standard. En estas reuniones, nessas reuniões que vocês vão ter coach, eles vão ajudar para que vocês obtenham uma pontuação alta para que vocês tenham mais oportunidade de ter sucesso na prova do NCLEX. Okay. Which are the requirements for all of these coaching meetings? ¿Qué requisitos necesitamos para poder desarrollar esta agenda de asesorías? The first requirement is that the student is in an English level corresponded to B1 or B2. El primer requisito para poder agendar. O primeiro requisito para que vocês possam ter uma reunião com coach, você tem que ter nível de inglês B1, B2. É o primeiro requerimento, o requisito para que vocês possam ter uma reunião com coach. The second requirement is to making an advance in the academic credential evaluation. El segundo requisito es que todo el proceso de evaluación de credenciales académicas esté en curso o esté avanzando. O seguinte passo é que você tem que ter uma avaliação do progresso e tenha as credenciais acadêmicas. Então, esses dois requisitos são principais para que vocês possam avançar no seu processo. Okay. What to expect in the first meeting? ¿Qué deberíamos esperar en el primer? Então, que contém em nossa primeira reunião?
to establish some common purposes. Cuando se reúnan tanto el asesor Quando como vocês el têm uma reunião com um assessor, com um van a coach, establecer algunos vocês objetivos juntos que vão sean metas. estabelecer objetivos The e first objective is resultados set esperados. goals and expectations. El primer objetivo es establecer las metas y aclarar las expectativas. The second goal is to discuss the background and previous experiences. El segundo objetivo es Então, o discutir segundo los objetivo é antecedentes y las discutir sobre as experiencias previas experiências de e cada candidato. experiências prévias de The cada third candidato. goal is to plan an estimated examination date. El tercer objetivo es establecer O, un plan, o, ter, o un terceiro cronograma de objetivo tiempo para é la fecha que vocês estimada en que se va a tenham um presentar plano el NCLEX. estimado The para fourth goal is apresentar to a prova, develop para an marcar a study prova. plan that reflects the estimated exam timeline. El cuarto objetivo es desarrollar un plan de estudios que refleje o que sea correspondiente la franja de tiempo que tiene el candidato desde la primera reunión hasta O la fecha. quarto ponto é desarrollar um plano de estudo que esteja paralelo com o tempo estimado que o candidato estabeleceu previamente com seu assessor. Que sean de ayuda, como son videos, diapositivas o todo el material E o último é de identificar Nash todos de os Moodle. recursos materiais que vai ser de grande ajuda These para helpful resources are, for estabelecer como example, videos objetivo and principal. slides and all the material that it is uploaded in the Moodle platform from Nash. Okay, Amanda, go ahead, please. Okay, what do we do in our following meetings? Una siguiente pregunta interesante es, ¿qué hacemos A nosotros seguinte pergunta en é, los siguientes encuentros después del primer que vamos encuentro? fazer Well, após in general, da primeira reunião. Are common developed, but could be variation depending on the candidate needs. Hay 7 grandes tareas que hacemos en los siguientes encuentros, aunque podrían haber variaciones. Na seguinte reunião, nós temos 7 principais ou importantes tarefas. Tasks in the next meetings are to realize a subjective and objective evaluation of the candidate progress. La primera tarea es E a primeira tarefa é avaliação com a parte subjetiva como objetiva. É a primeira parte, que eles têm que uma avaliação. La segunda tarea es E a segunda tarefa é avaliação as áreas fortes e fracas que tem o candidato. Ele vai identificar quais são essas áreas que são fortes e as áreas que são fracas. Okay. The third task is to develop. Sorry, Amanda. I'm going to finish the previous slide. Sorry. Thank you. Okay, I'm going to a little faster because we have limited time. Voy a ir un poco más porque tenemos tiempo limitado. And then other tasks to be performed are to assess the language of the candidate, to provide individualized resources, to practice together an exam review, trying to identify areas for improvement and create a focused intervention plan, and to set a plan for meeting that reflects the estimated exam date. Bien, y las demás tareas que Então, haríamos as demais tarefas são que tem, vai ter uma avaliação sobre o desempenho de os recursos que tem. Sorry, Amanda, you go ahead. The next slide. Okay, and finally, in the Finalmente, next slide, I give the word to my friend and colleague,
Manuel, who is going to explain you. Thank you, Manuel. Thank you, Amanda. Thank you, Luis, for your intervention. Thanks everybody for being here again. Yeah, basically we are trying to share with you today a little bit of what the process is, the different elements we try to like give you as a support, and different elements that we have that can really help you understanding what is happening with the process. Usually people can think that it's only about the knowledge, like learning about chemistry or learning about physiological process. But then with the process that we've been developing, we discover and we find out that the thing is that only the knowledge is not the most important thing. We discover that all the different elements that we have, and that we really need to pass the exam and to approve this goal for you, will require different elements. Which ones? You need to understand the quiz. You need to understand the elements. You need to understand what is behind the exam. You need to understand what the exam is trying to get from you, and what you really need to know that you you really can show to the exam that you really know. But basically, it's that critical thinking process that you need to do that is like a superior thinking process. So that's basically why we made all what Luis was saying to you and explaining to you. Estos procesos, bueno, que muchas gracias a todos por acompañarnos y gracias a Luis. Nosotros, digamos, lo que les viene explicando Luis en cada uno de los procesos, en cada uno de esos momentos, está Agora estamos falando sobre plano para. comprendan que el conocimiento no es lo único importante dentro del proceso. Que el Então, o conocimiento Manuel está falando agora que o conhecimento é importante, mas não é todo que vocês têm que ter conhecimento, mais estratégia. Saber de fisiología básica, de química, de biología. Que vocês têm que saber de muitas áreas. La aprobación en un examen como este. Hemos comprendido que dentro del proceso de formación, el entender lo que el examen quiere saber o sea, el examen quiere saber algunas cosas. Nós temos compreendido os requerimentos da prova e nós sabemos o que o candidato precisa para ter uma melhor guia no seu caminho. Se van a soportar para tomar una decisión. Eso es lo que hemos venido haciendo, y por eso la presentación que estamos haciendo en este momento está desde las necesidades que ustedes tienen como candidatos. Nosotros buscamos establecer un programa Então, nós estamos procurando ter um programa completo para vocês. E esse programa está desenhado, está construído para cobrir suas áreas e tem um período de 3 meses de preparação. E nesse programa eles vão trabalhar com estratégias, com conhecimento. Então, elas vão falar agora sobre a frequência das reuniões. Hay candidatos que requieren hasta 2 encuentros por semana, y otros candidatos. Ela está falando que há uns candidatos que vão precisar até 2 reuniões por semana. In that information that we got at the first meeting and the following meetings, we try to develop a plan based on what we think or how we think you need to learn about this process. So at the beginning of the process, for example, we can focus a little bit about that knowledge acquisition. You need to remember all of those things, because we are sure and we are very clear about that you all already are nurses if you are making this process, but doing this process, but then after that, you need to understand how is it going in the USA for being a nurse in there. So we really need to understand that process. We really need to learn new things. But then after that, we need to learn how are we going to follow that process. We need to learn how to use that in the context of being in the USA as a nurse. So we work after that a little bit more on strategies, and then at the end, we just try to increase the ability of answering the questions that we have in the question bank. So in total, we have like a huge number of
meetings during your preparation process, of course, will depend of how close are you to your exam. Entonces, lo que les decía hace un momento es que básicamente la frecuencia de los encuentros y de las reuniones. Agora está falando sobre as frequências das reuniões. Can you go to the next slide, please? This is basically what I was saying before. What we are doing as a company is trying to make something basically based on what we really want or how we really want to help you during this. We are not going just to tell you this is what you need to learn and just go and tell you please read this book and then practice like 2,100 questions or 800 questions or something like, and then go for your exam. We are going to go a little bit further. During the preparation process, I can tell you, and this is going to be a little bit more of sharing our experience, is that we find out that candidates are not having like knowledge needs or strategy needs. We've been understanding during this process that different candidates have different learning process. They has different like personal, familiar conditions, psychological conditions that really sometimes need our help. Maybe sometimes the solution is not, for example, to go directly and tell you just learn this new strategy for you. Sometimes we need to go a little bit further and tell you, okay, no, what your problem is not the knowledge. You have no like a knowledge missing. Now sometimes it's a little bit about anxiety, sometimes about some specific recommendations about how are you taking your test, how you're progressing, how your goals are managing. So, and those kind of different processes, that frustrating part of the process, because it gets hard when you are not getting the scores you need. So in that moment, we will need to just analyze the different things. So this is basically what we are making different. And we are making a way that we discover it goes better and it works better for different candidates that we have around the world. Esencialmente dentro del proceso de formación, no su proceso, nós estamos buscando comprender y compartirles a ustedes que compreender e compartilhar com vocês saber de estrategia, todas as estratégias tener muchas prácticas en los test no es lo único que se necesita. Estar preparados para el examen es aprender a manejar un tema emocional, porque vienen muchas e emociones. também a parte emocional é muito importante, porque nós hemos descoberto que os candidatos têm diferentes necessidades, têm necessidades psicológicas, diferentes procesos económicos que buscamos de algún modo intervenir. então nós estamos procurando dentro das possibilidades de ajudar os candidatos que têm que estão nesse processo, porque o processo é muito difícil, algumas vezes vai ter frustração por parte do candidato, e nós estamos tentando compreender todos os processos que o candidato tem durante o processo de preparação para o NCLEX. Então, a diferença que elas fazem no coaching é porque elas ajudam nas diferentes áreas ou diferentes problemáticas que o candidato tem. So this is what I was saying. We need just to understand that we have different opportunities. Could be talking about concentration, could be about that emotions that make you feel a bit like weird while you are studying. Or maybe sometimes these different feelings that you can find on yourself can just take you away from your real objective. Algunas veces estos diferentes elementos que nosotros identificamos son las cosas que nós, algumas vezes, nós temos
Nos identificamos as oportunidades han revisado los documentos, han revisado los videos y al final, pues nos damos que o cuenta que candidato tem. son otros tipos de problemas los que lo están alejando de la meta real. Então, elas identificam quais são Eso es lo que os buscamos hacer. problemas ou Buscamos obstáculos darles que oportunidades a não todos estão nuestros candidatos permitindo para que o poder candidato trabajar de forma focalize convencional. todo seu Eso es lo que esforço, seu considero trabalho na un mal preparação. Então, tiempo de elas administración de tinham tiempo. identificado algumas áreas. A veces el cómo abordar las preguntas no es claro, ¿sí? Tal vez tenemos el conocimiento, pero no encontramos la forma de llegar a realmente comprender qué es lo que la pregunta desea saber. Y en esos momentos es entonces donde nosotros debemos acercarnos y decir, bueno, mira, el abordaje es necesario hacerlo de esto según el tipo de pregunta o según el tipo de respuestas que te estén ofreciendo. Então, elas dão Basically, assessoria para those documentos are estabelecer support for estratégias para pathway responder às perguntas with the que elas successful têm na candidate. plataforma e Sometimes no it's seu not treino. about how you are understand because you can have all the knowledge about, but you don't know how to use it. So we just try to take you away from the original point to the secondary point where you can understand basically how to use and how to approach the different questions and answers during this process. Remember that we have a new NCLEX, and this of course just generate and really needs a high mental process about it. So that's about it. You can go to the next, please. Some other things are related as well about motivation, distraction sometimes. Sometimes it, as the way is getting really frustrating, you can just analyze and understand that of course it's going to be hard, it's not going to be easy for you, and it's going to be not easy for anybody who are studying for an exam, who is like trying to manage the time, like the balance between your lifetime and your study time. But this becomes a very important project usually for your life. So make this process enjoyable is going to be really important for you as well. So it's going to be, we find out that if you take this like a very progressing process, as some like a very, very special like stepping stone that is going to take you to the next level, it's something that you can really enjoy. So you can just move forward, and we try to find a way how you can just take all this information, all these strategies, and then you can just take all of that and just make a very good and enjoyable like stepping stone to the next level. Estas cosas que nosotros encontramos E essas dentro são algumas outras áreas que nós encontramos que tem relacionamento com que são obstáculos com o processo do candidato e elas são algumas vezes que não tem a suficiente motivação, que não tem os tempos para curtir e que também elas encontraram que algumas vezes tem falta de recursos e que tem recursos materiais muito limitados. Então, duas coisas fazem que o processo, algumas vezes, seja mais difícil. Então, elas procuram, encontraram que essas áreas eles ajudam muito porque já identificaram quais as áreas de oportunidade para melhorar. Usualmente estos casos y estas situaciones no solo están relacionadas con, no sé, un progreso profesional, ¿sí? Esto genera un poco de estrés porque también está relacionado con los cambios en la vida, en los cambios en un proyecto de vida, tal vez no solamente de una persona, sino también de una familia completa, esposo, hijos, ¿sí? Y ese tipo de cosas realmente se convierten en algo muy importante, que si realmente logramos llegar a disfrutar este proceso, Então, lo vamos a hacer dos con objetivos toda seguridad va a ser deste programa que o Instituto fez, que vocês can you go to the next, também, please? curtam e também o processo. So we have different interventions during the process where
some of the things are basically based on what I was saying before, like development learning techniques, create a study plan that are really like created in a personal way in every meeting. We have meetings that are usually could be even 1 hour. Sometimes it goes even more depending on what you really need as a candidate. So when we go to the process, we can determine an estimated time for our examination date. So usually from the beginning of the process, we start with it. And then we go moving that date. Sometimes it goes faster for different candidates. For example, sometimes candidate starts and we say, okay, we are going to take, for example, a 3 months or a 6 months plan. But then after that, we find out that this candidate is already at 2 months and a half, maybe. That's having been a really nice discovery during this process, because what we can like understand from this is that every person, every learning process, everybody learning process is going to be a different thing. So that's why we are taking even sometimes more than 1 hour to eat. Nosotros dentro de este proceso a veces podemos tomar reuniones Entonces, en ese proceso, nós temos reuniões que demoram mais de 1 hora, mas é porque isso acontece porque o tipo de candidato que algumas vezes eles precisam mais assessoria. Então, elas vão estabelecer nessas reuniões um tempo estimado para a prova. Então, eles começam o processo, começam a trabalhar com o candidato e elas vão identificar as áreas onde o candidato tem que melhorar. Ele vai estabelecer as estratégias. E então, essa é uma maneira para ajudar o candidato no seu caminho. Can you go to the next, please? Okay. Stress, basically, it regenerates a huge problem, especially because it gets you a little bit like blind around the different processes that we are making. For example, for the case, when some of the people, for example, are doing the process in a very special way, they are really committed with it. They go to the intervention, to the meetings, they go to the classes, they go to the platform, but sometimes they need to face the exam date. You will need to make it at some time. So at the beginning, maybe in 3 months or maybe in 6 months, but it becomes a really hard thing at the end, because it's something that it's like the real, like the world moment, what we say. So stress management sometimes can make you a little bit blind about the real answers or the real responses. So we have some questions that are really based on what we are making. So are really based on what we really daily make. So we usually go to the hospital and maybe we attend a patient with a like cardiac arrest or something like that. But then after that, we discover that nursing is not only about what we see every day. Nursing is a huge world. And if you understand nursing, nursing is something that we really, where we really integrate everything what we make. So if you see nursing is usually part of everybody's profession. So we have like a respiratory therapist, we have a little bit of the doctor, we have a little bit of radiologists, we have a little bit of everybody's. So usually even having all that information, we need to understand that from a really good position, if we can manage the stress that the situation is generating, we can just move forward through all this process and see what we need to know. So stress management during this process is going to be a really important thing that really generates could generate a real change for your final moment. O processo mental que a situação
que você tem que combater. É muito importante que vocês tenham uns bons hábitos. Alguns candidatos têm algumas vezes estão estressados, então eles encontram que porém de ter todos os recursos, eles não conseguem ter sucesso. Então, eh, os coaches são enfermeiros, então, e eles ajudam de maneira holística para o candidato. Então, fazem preparação nas diferentes áreas, holística, por isso ele cobre todo esse processo. Então, como elas são enfermeiros, ele tem maior conhecimento sobre as áreas que elas podem ajudar ou assessorar para o candidato. Então, eh, tudo isso que os coaches sabem, isso vai garantir seu sucesso, vai ajudar muito para que vocês possam continuar no seu caminho e quando chegar o exame, vocês ter sucesso. Basically, at the end, we need some specific results, or we have some data that we are going to use to define that you are already like prepared for your exam. Alguna información que nosotros vamos a utilizar de manera específica para identificar que ustedes realmente Como ou elas vão avaliar seu progresso? My partner Luis just showed you that we are using Sanders book, we are using Archer. It's not necessary like a condition that you need to be doing Archer, for example. Even if you are having or using another platform, it is okay for us as well. Ustedes saben que hay algunas plataformas que nosotros utilizamos para tomar algunas medidas. Vocês sabem que nós utilizamos diferentes recursos e vocês podem ter sucesso utilizando qualquer plataforma, mas a plataforma que nós utilizamos é Archer Review, porque tem muitas características que são boas para nosso programa, onde vocês têm que ter um puntage alto e você tem aí aulas, você tem nessa plataforma, você tem muito recurso material que você pode utilizar para avançar ou para progressar no seu processo, na sua preparação. If you advance, for example, sometimes you can get more than 2,000 questions. Even if we have UWorld, Archer, Kaplan, we have many of them that we can use. The most of them have more than 2,000 questions. So even in that way, we can just find a way how to measure the real, or get the real information to know if you are ready or not to move forward. The overall score, for example, let us know as well how in general, how is it going for you in general. Usually at the beginning, they are really low, but then after that, with the process, after 1 or 2 months, maybe it just get really close compared to what you really need. Usualmente, por ejemplo, estas medidas como las que le mencionaba, como... Então, como ela falou sobre as diferentes plataformas e também sobre que está incluído na plataforma, está falando sobre as áreas que tem na plataforma e elas vão trabalhar nas áreas fracas que o candidato tenha. A lo largo del proceso siempre fortalezcan desde la falencia. Entonces, si tenemos 5 temas que están por Então, se o candidato tem 5 temas
Então, desses 5 temas, há um tema que está fraco, eles vão ajudar a estabelecer algumas estratégias para que esse tema que está fraco, vocês possam tornar essa área uma área forte. Just like educated or just basically like working on that areas that are really like, for example, with low scores or that areas that really need to improve. So that's we are leading from the deficit. So we are taking your analyzing your case, working on the things, all the things we just talked about before that are related of more like personal issues. But then we go as well to that like of course academical area when we identify and try just to elevate all the different areas to the same score, to a like a safe score, something that really can tell us that you all like just before taking your exam, you cover all the things you need to cover and just reduce the risk of not passing your exam. Lo que buscamos con esto es básicamente con la Então, elevación. nosso objetivo é que o candidato tenha fortalezas em todas as áreas O bueno, cubran todos los temas que pueden cubrir o que realmente necesitan antes de ir a tomar el examen. Que antes de hacer el examen hagamos todo que lo que antes da prova realmente necesitamos vocês hacer. So it's tenham necessary before as áreas que taking your exam, previamente vocês tiveram just really fracas, que essas áreas vocês tenham muito fortes antes da prova. that you really will need during your exam. Can we go to the next, please? Of course, English is a really, really, really important thing. So we have a very good partner on us that is BSR. But even that way, you have to work by yourself. You have to commit yourself for learning English. We know that all the materials are in English. Even you can pass your English like NCLEX exam if you are not a C1, for example. But the experience is a little bit different. You really need to understand that language is something that we always talk about, is that learning English or learning another different language that our native one, it's something that we really need to do and development as a skill. Yeah, we really need to use this as a skill. So you really need to compromise yourself for learning English if you want to, first of all, go to your exam. And then after that, you have to be sure that you need an English proficiency exam at the end to get a job offer. And then after that, you need an English level, a good English level. It's not only for the exam. You really need to do this for yourself for the future, because you are going to be working in an English speaking country. So, and you are not going to be just working in a cafeteria. So you are going to be working in a hospital with sometimes language that could be very similar to our native one. Maybe we are the same, we are Latin, we have Latin, for example, but you really need to learn a good English level. So that one of the things, you can go to your exam, even if you are B1, B2, or even C1, but the better, the best always. So if you go better on your English proficiency level, you're going to be better understanding all the process, and it's going to be less frustrating for you. El inglés realmente es una herramienta esencial. Então, os requerimentos para marcar a prova do NCLEX, você tem que, é muito importante, o que está falando agora, Manuel, é que você tem que ter um nível de inglês B1, B2, C1, mas ele, agora, a importância de ter esse nível de inglês. Para que você possa marcar a prova, então, é muito importante que vocês compreendam o nível que vocês têm que ter para fazer a prova, para que vocês possam compreender a prova do inglês. E então, após vocês terem, como vocês vão marcar a prova, você tem que ter 4 provas consecutivas com uma pontuação alta. Então, quando vocês conseguem essas provas na plataforma do Archer Review, vocês podem, você tenha um nível de inglês B1, B2, ou C1, você já está pronto para
marcar a prova do NCLEX. We can go to the next, please. Basically, this is what we do. Basically, why we are here and why Nash is doing this for you is that really Nash is interested in you on passing your exam. We really want to help you during this process. We really want you to know that we really understand what is happening, not only on your academical life. We understand what is happening in your personal life. We really understand as well that all of us, we need compromise. We need to work very hard. We need to organize our time, sacrifice the time with our family sometimes, or sometimes sleep 1 hour less a day or 2 hours less a day. But we need to move forward. So the idea is that our main goal is that you achieve your goal. If your goal is going to the USA to make a different life project, we are here for you. Sometimes candidates doesn't understand maybe that this process is really trying to helping you. It's not trying to just push you and say you have to do this and this. We are really here to help what you really need to do to just follow your project and your dreams. Esencialmente, esto es lo que nosotros hacemos. Essencialmente, nós estamos buscando o que vocês cumprem aqui para conseguir o sucesso nesse projeto da vida que vocês têm. Aqui da nosso instituto, o principal objetivo é que vocês consigam ter sucesso e prova inglês. Então, eles vão fazer todo o possível que está nas suas mãos para que vocês consigam esse sucesso. Então, eles vão estar trabalhando com vocês, com reuniões, como o Manuel falou, o candidato vai ter muitas reuniões com o coach, onde o coach vai identificar as áreas fracas e eles vão começar desenhando estratégias para que vocês consigam ter sucesso. Então, sempre que vocês têm no processo para os preparativos para o NCLEX, você vai ter sempre a equipe Nash que vai estar ajudando no todo momento. Okay. So thank you very much. This was all from my side. I don't know if Luis maybe want to add something of any other of our equipment want to add something on this. No, it is perfect, Manuel. Thanks for all your suggestions and complete explanation about the process. And thank you all. Okay, very good. Well, thank you so much. It was a great presentation. We will open for questions in case anybody has any questions about the coaching process and how we help people recognize where their challenges are and what we can do to help you get organized around preparing for success with the NCLEX RN. So if you have a question, please raise your hand and we'll call on you or put it in the chat box. O que eu quero estar falando agora, se vocês têm perguntas, vocês podem fazer, você pode declarar a pergunta pelo chat e eu vou fazer a pergunta para ela, para o equipe de NCLEX na Instituto. Digamos que va junto el NCLEX o primero tengo que pasar los 18 meses y luego empezar digamos el proceso de A moça está perguntando sobre o processo, que se ela tem que aprender primeiro o inglês e após 18 meses ela vai fazer a prova do NCLEX. If the 18 months that we have in total from the beginning, so we have like 18 months for the English. So her question is basically if in those 18 months is included as well the time for the NCLEX preparation. Definitely. It's a concurrent process. So that's happening together. But you will need English in order to pass NCLEX RN because the test for NCLEX is in English.
So you really need to do the process together. Sí, respondiendo a la Então, a pregunta. resposta foi que dentro desses 18 meses está incluído os preparativos para o inglês, porque a moça perguntou se ela aprendia inglês nesses 18 meses e após fazer a prova do inglês, mas a resposta que deu para ela é que dentro desse período de 18 meses está incluído o idioma ou a língua inglesa junto com o processo de os preparativos para a prova do NCLEX. Então, os 18 meses é o processo completo. Jamie. Thank you for asking it. Gracias por la pregunta, que muy buena pregunta. Okay, anybody else? Amanda, do you have anything in your chat box? A Kerra está perguntando se vocês brasileiros têm uma pergunta para fazer, você pode declarar. What month do they start studying for NCLEX? When do they start studying Yeah. for NCLEX? Right away, right away. So on A1, so when your English level is A1, it is time to start studying for NCLEX. So we do have classes. The basic NCLEX class is for people in the language level, English A1, A2, and B1, B2 English language level is for advanced NCLEX. So they can start learning acronyms. They can start learning, Manuel, I'm kind of at a loss for words. If you could translate for me, and then also tell them we work on vocabulary and other things at that very first level. So you guys help me out. For sure. Sí, Davi básicamente. perguntou quando é o tempo perfeito para começar os preparativos para o NCLEX. Então, a Kerry falou que quando vocês começam o processo com as grupos, você tem um nível de inglês A1, você também tem que começar com os preparativos para o NCLEX. Vocês, nesses níveis básicos, você vai aprender palavras, palavras com relacionamento para sua profissão e você vai aprender acrônimos e você vai aprender vocabulário básico que tem relacionamento com sua profissão. Isso até quando você conseguir o nível B1, é quando você vai começar com os preparativos intensivos para a prova do NCLEX. Another question? So, go ahead, Lara. Please go ahead and ask your question. Buenas noches. Buenas noches. Sí, mi pregunta es si durante el proceso el estudiante en formación se le presenta alguna situación, digamos, de salud o alguna dificultad que tiene que momentáneamente retirarse o detenerse, sería la palabra, detenerse. No habría ningún problema de continuar una vez ya resuelta esa situación, o qué tiempo tendría para resolverlo, si existe una... O moço está perguntando o que vai acontecer se o candidato que está fazendo o processo dos preparativos para o NCLEX, uma situação de saúde, se tem que parar e após da saúde ter ótima, continuar? Essa é a pergunta do moço. Voy a contestar en inglés primero y ahorita lo contesto en español. Compañías como Archer, el Board de Nursing, la mayoría de las partes que hacen el proceso de certificación tienen un tiempo límite. The companies like Archer, the Board of Nursing, Joseph & As Silliman. empresas como
border nursing archer tem tempos limitados. Então, se você tem uma doença e o tempo expira, você tem que, infelizmente, pagar outra vez, de novo, porque eles não vão esperar o tempo para que você solucione o problema da saúde. Então, elas têm um período do tempo, eles têm um período de expiração, e se você tem uma situação de saúde onde você tem que parar e você tem que continuar após, você, se você, quando continuar, está vigente seu processo, você pode continuar, mas lembre que as empresas que o David falou, como Archer e Border, tem um tempo limite. Okay, but if the time expires, there is a cost that it gets involved and we'll have to pay again for. Então, você lembre, se o tempo expirou, infelizmente, você tem que pagar de novo para continuar com o processo. Okay, espero con eso haberte, en la medida de lo posible, nosotros colaboramos, pero en algunas circunstancias, obviamente, esas son las reglas que imponen el Consejo de Enfermería, las plataformas, etc. You know, David, that's a really good point. And even if it's not related to illness, I think that sometimes people feel like a year is a long time. Like, oh, I've got a whole year to complete something. And I think that we sometimes find some of the candidates, they get their English language academy going, and they get Archer so they can start studying in the platform. And sometimes people don't get a study plan and really start going from day one, because it's going to take them the full length of time to complete the process with them actively participating from day one. And that is what the coaches are going to, help people do once they reach a certain point. So again, I think that's really important to let people know it is time limited, right? And you have to really get to it because it's going to take some effort to make it happen. Lo que Carrie adicionaba es, obviamente, que Carrie falou que é muito importante que se o candidato não tem um problema, tá, lembrem que o tempo é limitado. Então, o que ele falou sobre o compromisso que o candidato tem quando começa um processo, ele tem compromisso e começa os preparativos desde o dia 1. Então, o que Kerry falou, sobre o compromisso que o candidato deve ter desde o dia 1 para concluir seu processo, porque lembre que tem um tempo limite. Thank you, David. There's another question that came across, and the question is, after taking the 2 exams, NCLEX RN and your language exam, and then you get a job offer, roughly how long does it take until we might immigrate to the United States? Okay. La pregunta es, una vez que então, após ter uma oferta do trabalho, quanto tempo vai demorar para chegar aos Estados Unidos? We get a new bulletin from the government, and it varies. Sometimes it happens relatively fast. Sometimes you have to sit tight and wait. Sometimes we don't know why some people get moved very quickly, even though they apply at the same time that other people, and sometimes it's actually held behind. It's a little bit of a wild card.
el proceso migratorio. O processo migratório algumas vezes depende muito do Departamento dos Estados Unidos, porque algumas vezes, cada mês, eles mandam um boletim informativo, então, algumas vezes o processo de migração é rápido, algumas vezes demora mais tempo, mas o que Davi falou, que nós temos certeza, porque algumas vezes o processo é rápido e porque algumas vezes demora muito tempo. Então, En general, eh, nos gusta decir que una vez completado então, o Davi parte del está proceso falando que uma vez que você rápido, tem os três requisitos, está listo la segunda parte del proceso então migratorio. você está pronto para começar com a segunda parte do processo, que é a contratação 6, 7, 9 do meses, processo estamos al otro lado. migratório. A veces es un año, año y medio. Então, o Davi falou que algumas vezes o processo demora 8, 7 meses, até um ano, Los procesos, y estamos constantemente mas pendientes de poder moverlos lo más Nash está trabalhando para fazer esses processos mais rápido. uno entra en la fila, más rápido sale uno al otro lado. The process is a little bit capricious, so sometimes people we put at the same time take different times. Some people flies through the process. Some people takes a long time. Right now, the first portion of the immigration process doesn't take much. We pay expedited, usually in about a month or so. We're at the other end. The second part of the process is the delay time. It could be in 6, 9, months and sometimes to that part. It could be sometimes a year and a half to get it done. It depends a little bit of the circumstances, but we pay expedited and we try to get it done as quickly as we can. Okay. And because of the variability, all the more reason to finish the language, finish the NCLEX so that you can get in the process, right? You've got to get the first step, which is getting the job, so you get a place in line in this process. So really important. Okay, any other questions from anybody? O Kerry está perguntando se vocês têm alguma pergunta, você pode falar. Lembre que você pode declarar pelo chat e fazer a sua pergunta. Luis and Manuel, a great presentation. Thank you for sharing how you help people and guide them toward the end, which is taking the NCLEX RN. The team, I mentioned this very early on, the team of coaches meeting with really all of you terrific nurses that are so committed to getting this process done. It's a winning combination, the nurse candidate and the coach getting to the end, which is the NCLEX RN. So please join us. We'd love to have you in the Nash Institute education classes. We'd love to have you partake in the coaching and guidance. And again, thank you so much for coming tonight. O Kerry está agradeceu para Luiz, para Manuel, sobre o webinar que vieram nesta noite. E a Kerry está convidando para todos aqueles que vão começar, que tentam começar um processo, que você faça isso. Gracias a todos por haber venido. Muito obrigado a todos e por haver assistido. Discutimos diferentes temas. Vocês não percam o seguinte webinar. Por haber venido esta noche. Graças a todos por assistir neste webinar. Esta semana estamos aquí en Bogotá haciendo Nessa semana, o Davi está visitando Bogotá, Colômbia, onde ele está dando palestras informativas. Então, ele está dando uma sessão grande, informativa para a gente que mora na cidade de Bogotá, Colômbia. Okay. Very good. Thank you. Thank you very much, everybody. And we'll see you another day. Bye-bye.
Muito obrigado. Bye. Thank Até you. logo.